Так, всем привет! Мы вышли в прямой эфир с основателями Online Class. Это у нас Мел и Ирина. Я думаю, они сейчас сами представятся и немножечко расскажут о себе. Я Ирина. Мы с Мелом когда-то давно решили открыть онлайн-школу, и вот что из этого вышло. Сегодня мы об этом поговорим. My name is Mel Rogers. I'm British and a founder of Online Class Mелом. Отлично. Хочу еще немножко рассказать, о чем будет сегодня наш прямой эфир. Мы немного поговорим про онлайн-класс. Конечно, затронем какие-то жизненные темы и поговорим про праздники. И просто поболтаем со зрителями, поэтому если у вас возникают какие-то вопросы, пишите. Я буду их задавать или Ирине, или Мелу, или обоим. Итак, первый у нас вопрос. Для праздника нужно зажечь свечи. Вы хотите зажечь? К сожалению, не видно, но для атмосферы. Обязательно. Какой праздник без атмосферы? Свечи — это атмосфера. Отлично. Итак, мы уже настроились на позитивную атмосферу, праздничную. И первый вопрос. Школа называется Online Class, что сразу дает нам понять, это будет школа про онлайн-занятия. Может быть, расскажите про плюсы онлайн-занятий. Да, школа называется онлайн, а класс — это про то, что вы в результате получите. Все происходит онлайн, все происходит классно. Класс в формате не класса, а класс как большой палец вверх. Здесь можно много разных смыслов разглядеть, но раз мы сегодня про праздники, про атмосферу и про настроение, то класс пускай будет про настроение, с которым вы уходите с занятий. Отлично. Может быть, еще какие-то плюсы вот именно в онлайн-обучении? Онлайн сегодня не новинка, для всех это такой довольно удобный формат и знакомый, поэтому убеждать, что вот в такую погоду, как сегодня, онлайн гораздо проще и лучше и приятнее. Про то, что это быстро, про то, что вы включились и сразу занимаетесь, про это тоже не нужно никого убеждать. Я расскажу, наверное, больше про то, как это у нас по-другому. Мы все обучение строим от ученика и пляшем от ученика. Нам приходит студент, и мы его тестируем на пробном занятии, мы показываем ему, как это происходит, мы оцениваем его уровень, и дальше уже учитель строит курс от ученика. У нас нет курса, который мы берем с полки, и каждый ученик проходит одну и ту же дорожку. Мы строим курс от ученика, потому что каждый приходит со своей уникальной историей. И дальше учитель разрабатывает курс и идет с учеником вместе до его точки, в которую он желает прийти. И вот эту вот точку, в которую он желает прийти, вы узнаете на первом пробном занятии. Да, мы обсуждаем это вместе со студентом, и таким образом выстраивается вся траектория его движения. Mel, next question is for you. What are the positive options do you see at online lessons? I've been in Belarus for quite a while, and I noticed that a lot of people see a difference in the way we teach. It's customer-centric. We're listening to why the customer wants to speak English. What are they going to do when they've learned English? Why do they need to use it? And it's an important question because sometimes you can take a book and the book can give you all sorts of information, but it's not going to teach you how to speak to a native or a near native speaker of English. And that's the important element, I think. Too much attention to other elements of the language. And what we try to bring into online class is greater understanding of how we communicate, how we speak, how we laugh, in fact, in some cases. And I think it's a unique opportunity. And while you're learning, you also have an opportunity to speak to a native speaker, not as a teacher. And if it's me who's the native speaker, then I'm not a teacher, and never have been a teacher, and never want to be a teacher. But what you'll get is how we speak, how we use the language, how we communicate really, how we use some of the words, and some of the expressions that you've been taught, like it's
raining cats and dogs. Gosh, we never use that. It's so far out of date. If you use that, you'd be identified as somebody who's learning English. What you get with online class is a company who will teach you English the way you need to use it today. Thank you very much. I love this answer. It wasn't nice then. So she didn't like my answer, but she loved yours. Okay. We have a relationship. Never mind. Я в следующий раз скажу комплимент вам, потому что следующий вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, как вообще проходит урок, что для этого нужно, и как к нему подготовиться. Вот если я, как обычный человек, хочу заниматься в онлайн-классе, что меня ждет, что мне нужно сделать? Я понимаю, что многие студенты, когда решают начать заниматься или начать делать что-то новое, они очень волнуются и чувствуют себя, особенно когда их просишь разговаривать по-английски, начать, они себя чувствуют, как будто их посадили в кресло к зубному и просят открыть рот, и сейчас врач будет ставить диагноз и делать больно. На самом деле больно не будет, вы придете на занятия, все, что вам нужно, это доступ в интернет, желательно, чтобы у вас был компьютер или ноутбук, если у вас есть телефон, тоже можно. Тут все дело в вашем удобстве. Если вам достаточно вот этого пространства, чтобы делать и видеть все, возможность есть, тут ваш комфорт. Есть интернет, есть устройство, с которого вы зашли, вы попадаете в комнату для встречи, первой встречи с преподавателем. Никакого приложения скачивать не нужно, вы просто заходите на наш сайт, и там все происходит. Вот у нас поступил первый комментарий. Мария Чи пишет, что она тоже волновалась. Я так понимаю, Мария проходила у нас первое пробное занятие. Пишет и перед занятием, и во время. Может быть, есть у вас какая-то подсказка, как перестать волноваться, вот прям как, чтобы не садиться как в кресло стоматолога, а именно расслабиться, чтобы урок прошел попроще? Может быть, есть какой-то советик? Тут с волнением каждый справляется по-разному. Кто-то настраивает себя на положительную волну, кто-то начинает пить таблетки, валерьянки и всякие разные действия производить. Перед занятием. Каждый с волнением своим справляется по-разному. Но когда вы попадаете на встречу, вас встречает преподаватель, который уже посылает вам волны добра и позитива, как будто вы пришли домой к нему. Он начинает показывать, где что находится, как если бы вы пришли ко мне домой, я бы вам показала, вот здесь у меня ванна, вот здесь туалет, вот здесь можно воды налить, вот здесь можно телевизор посмотреть, чтобы вы ориентировались сразу и понимали, где что находится. Это такой отвлекающий маневр, чтобы студент перестал волноваться, что сейчас, наконец, ему надо будет говорить по-английски, и сейчас будет страшно. Вот чтобы не было страшно, нужно сделать со студентом какие-то такие отвлекающие вещи. И дальше происходит общение, скорее, чтобы познакомиться, и чтобы рассмотреть, и чтобы узнать через разные задания. Это общение зависит от человека, насколько он хочет общаться. Это может быть полчаса, это может быть 45 минут, с некоторыми даже час. Тут главное, чтобы вы познакомились, расслабились, чтобы вы поняли и приняли такой формат, чтобы поняли, что вам было не страшно. Если вы приходите со страхом, а уходите, и вам уже не страшно, значит, мы достигли своей цели. Отлично. Тут, кстати, поступило еще 2 комментария. Продолжает Мария, она слушает ваш ответ и пишет, что учитель очень помог, увидел, что я стеснялась, и выстроил урок в моем ритме, словил мою волну. Благодарим за приятный комментарий. Да, именно в этом и задача учителя. Самое первое — это сделать так, чтобы ученику было комфортно, чтобы он не боялся и чтобы он пошел с вами на контакт, потому что когда вы обучаете языку, первое, что нужно сделать, вам нужно, чтобы ученик и преподаватель были на одной волне, чтобы они словили состояние друг друга и чтобы доверяли друг другу. Отлично. Еще один комментарий зачитаю. Вначале, да, есть волнение, но потом расслабилась и было комфортно. Я думаю, это знакомая история для всех студентов, которые, во-первых, идут во что-то новое, они боятся этого, и
после того, как они посмотрели, в принципе, это новое, не такое страшное, тогда и страх отступает. Да, как у нас с прямым эфиром. Кстати говоря, да. Отлично. Мы тогда продолжим по теме страхов, и давайте узнаем у Мела. Mel, I think a lot of people are afraid to speak English. Maybe you can advise something to them. What can they do? Maybe some of your advice, please. Yeah. If you want to improve your English, speak more often to a native speaker or near native speaker. I'm not going to say that the native speaker is par eminent against others. I find too often that people are frightened to speak in this country. I don't know what it is. If I had $1 every time I heard somebody say to me, I can write, I can read, but I can't speak, I wouldn't be talking to you now. I'd be on a beach in Mauritius with all the money that you'd contributed to me, nearly. I don't speak perfect English. My grammar is not always perfect. Your Russian is not always perfect either. So why do you strive to have English as your second language and be so perfect at it, grammatically, that you're frightened to speak it? Speak it. Speak it. Because if you speak it, it's the responsibility of the native speaker to understand you, not your responsibility to be perfect. It's my responsibility to understand you. I see every week many people who are coming to have lessons with me to learn how to speak the English language. They're not perfect, but I understand what they're saying. And that's communication, surely. The more they speak and the more I understand them, the more they understand their English and the better they are at speaking, guess what? Their grammar becomes better. It's a two-way street. Communicate with your language. Speak. The more you speak, the more confident you'll be. And the more confident you are, I can assure you, your grammar will become better. It's the way I learned. I learned by speaking, and then I went to school to learn grammar. How did you learn Russian? The same way? Отличный ответ, thank you. Ирина, может быть, вы тоже сможете что-то подсказать? Вот мы сейчас послушали Мела, он как носитель, конечно, рассказал его точку зрения. Может быть, вы как не носитель тоже знаете ответ на вопрос, как перестать бояться, сделать ошибку. Позиция Мела, конечно, очень мотивирующая, когда он говорит, изначально студенту он говорит, ваш английский лучше, чем мой русский. И это сразу мотивирует, потому что русский Мела, да, нет, не знаю. Спасибо, да. Пожалуйста. Кстати говоря, кто сейчас нас смотрит, расскажу немножко. Мел начал учить русский язык, и если кого-то интересуют его успехи, он прошел все стадии, и эти стадии можно посмотреть у нас в видео. Вот. По поводу ошибок, я думаю, что это идет еще со школы, когда за каждую ошибку нас ругают, когда каждую ошибку исправляют красной ручкой в тетрадке, и когда мы понимаем, что ошибки делать плохо. Когда я училась писать, моя мама сидела с такой длинной линейкой, и каждый раз, когда я писала что-то неправильно, она меня линейкой по рукам била. Не жестко, не больно, но она помнит это. Я не очень помню этот момент, но она помнит, что так делала. У нас, к сожалению, такое отношение к ошибкам, что всякий раз, когда ты делаешь ошибку, нужно обязательно указать на нее и человеку сказать, что вот здесь ты сделал неправильно. Нужно обязательно ткнуть носом в эту ошибку. И отсюда этот страх, с которым сложно воевать. И буквально на днях, на этой неделе мы проводим вебинары с нашими учителями именно про ошибки, как с ними поступать, исправлять или не исправлять, какие ошибки можно допускать, какие нельзя, как исправлять, кто может исправлять. Очень такое интересное общение получилось, и все учителя зарядились, и я тоже от них зарядилась, и это здорово. Так вот, проговорив про ошибки, ошибки – это ваша возможность чему-то научиться, это ваша точка роста, это то, что позволяет вам становиться лучше. И если вы постоянно будете фокусироваться на ошибках, конечно, это совсем не мотивирует. Девочка, с которой я занимаюсь, например, она ходила на пробное тестирование, и из 30 пунктов она сделала 5 ошибок. И она жутко переживала, пришла такая грустная,
грустная, расстроенная. У меня целых 5 ошибок. Я говорю, как же? А у тебя 25 правильных пунктов. Давай сконцентрируемся на том, что у тебя получилось. И вот это важный момент — переориентировать фокус внимания, чтобы учитель сориентировал ученика на положительное, на то, что у него получается хорошо. И это дальше мотивирует. Не нужно загонять себя в угол и париться по ошибкам. Ошибки будут, но сегодня вы сделали 5 ошибок, а завтра 3. И вот это повод для радости. Отлично. Только хотела сказать, когда-то вы могли вообще сделать 30 ошибок и 0 правильных ответов. Да, Поэтому... да. Главное, что у вас есть попытка пообщаться, повзаимодействовать, и только после таких попыток и таких ошибок вы делаете выводы и перестаете делать эту ошибку. Отлично. Поступил вопрос к Мелу. Mel, do you have favorite students? Sorry? Favorite students. Do you have any of them? Student is watching us online. I wonder who it is. So, do you have a favorite student? But without names. Yeah. What kind of students? Let's have a generic. Yeah. You know, I like students who take a risk and say what they want to say. As I said, I'm not a teacher. I can say, look, you know, we don't say it that way, we say it this way. But my favourite students are those who are prepared to just make a comment. Challenge me to be able to help them. And the more they challenge me, the more they can get help. I had an email this morning. This is unrehearsed and nobody knows. Somebody was been learning English with us for quite a while, and they were desperate to join a society based in the United Kingdom, and they were very concerned about having an online meeting with this company. And I had the message just maybe about 15-20 minutes before we were recording this. And the student was so pleased that they had been able to communicate with the people from the United Kingdom and that they had been accepted into this society in the United Kingdom. And they were so pleased they actually sent me a copy of the letter which came from the society which said, "Your English was amazing." Now for me that was a great thrill for the person, because I can only advise it's them who've made the effort. That's the type of student I'm looking for. That's the type of student that benefits from speaking to a native speaker. People who want to learn a little bit more how to communicate and benefit their career. Benefit their career and what they're looking for. Yeah, that's the best reward, by the way, when you see the results of what you have done in your student. Yeah, and that's on. It just came in this morning, really. Yeah. И тут не отменял никто, либо ты учитель, либо ты не учитель, все равно самое приятное — это узнавать об успехах своих студентов и радоваться за них как за свои, и видеть результаты вашей совместной работы. Я поняла, могу сделать вывод, у вас школа очень индивидуально направленная. Мало того, что вы готовы взять человека под ручку, не предложить ему какую-то там книжку с полки, сказать, вот, сиди, вот этот вот юнит выучи, потом подойдешь. Нет, вы спрашиваете, что вам нужно, потому что многие люди, кто-то хочет разговаривать для работы, кто-то хочет разговаривать, чтобы участвовать в конференции, кто-то хочет подготовиться к ЦТ, это все разные вещи, и один учебник не положишь им всем. И когда вы рассказываете, что так радуетесь за студентов, мне кажется, это прям очень классно. Давайте перейдем к следующей теме. Немножко не перейдем, потому что поступил комментарий, пишет, очень душевно и по-семейному, вот честно, очень откликается. Мы очень рады, оставайтесь с нами в прямом эфире, потому что дальше мы обсудим Новый год, праздники. Наверное, нужна небольшая предыстория. Мел у нас живет в Беларуси последние 11 лет, и давайте у него спросим, can you tell us about your traditions in the UK and how you celebrate your holidays? Christmas in Britain is December the 25th. The week or so before December the 25th, people are obviously buying food to prepare for the Christmas lunch, which is a tradition where people who are
from a distance come back to their family to share the Christmas lunch. It can be a chicken, a turkey, a goose or a duck with vegetables and the Christmas pudding. The Christmas pudding was the part I liked the best. Carols, Christmas carols. When I was 13 or 14, something like that, was that 10 years ago, I used to go around houses in Britain with my friends singing Christmas carols. And people in the house would open the door and listen to the Christmas carols being sung and reward us with some sweets or maybe some money. That was a great tradition. I enjoyed that, and I enjoyed listening to when children came to my front door and started singing Christmas carols. The night before Christmas, Christmas Eve, a lot of people go to midnight mass from 11:30 till about 12:30 of an evening. They would go to the church. Maybe people who'd never gone to the church during the year, that Christmas mass was an important part of it. Christmas Day, children wake up at about 4 o'clock in the morning, desperate to get their presents, and about 8 o'clock, the women usually start in the kitchen to produce the food, cook the turkey, the chicken, etc. And a lot of them prepare the vegetables, and it's a time when men do a very, very important job, and something that men take very seriously. That women are in the kitchen preparing the lunch, men go to the pub and have a drink with their friends. It's a very important job to keep out of the kitchen. I think it changed when you came over here. So you cook Christmas dinner and all the vegetables and all this stuff. And I Irina don't go to the pub, no, because we don't have pubs, but we just swapped the roles a bit. Yes, I'm kind of hoping the roles will be reversed again, but it doesn't seem to be happening very soon. But we tried chicken, we tried turkey, we tried goose. Which one did you like best here? I didn't like goose, but for some reason goose took over the whole house. There was smoke everywhere, and it didn't taste particularly great. We cooked it at my mother's house, and it nearly burned the whole house. It was a disappointment. It was a disappointment. Turkey I quite like, because turkey is bigger than a chicken, and you have turkey at Christmas Day lunch, and then you have it cold the following day, then you have it sandwiches the day after that, and then you have it in curry the day after that, and so turkey lasts maybe 3 or 4 days. So I think there's some benefit in having turkey. I think the greatest confusion for you was when you saw somebody with their Christmas tree after Christmas. That was a shock. Yeah. I walked down Leninskaya, it's a road in Mogilov, and I walked down on the 27th of December, and I saw a guy with a Christmas tree under his arm. I came back and I said, you know what, some guy's just bought a Christmas tree. He's missed it by 2 days, obviously. It's either very clever and bought a Christmas tree for next year and bought it at the right price, or he's just missed the day. And then I was kindly advised it's not a Christmas tree, it's a New Year's Day tree. Yeah, that's what we call it. And I think there was another thing that you were not sure about, when to give presents, on the 25th or the 31st. Yeah, that was a confusion, but my wife solved that problem. She receives on the 25th and on the 1st. Yes, that's a very good tradition, by the way. And on the 7th as well. Let's add it to the list. Well, you know, see, that's the situation which we have to face. Mm-hmm. So 3 presents, why not? Well, if somebody's daft enough to buy you 3 presents, it's good enough. As long as there's a reverse process, that's okay. No, just 3 occasions to celebrate. Isn't that wonderful? I think the great thing is the families get together, and it's a joyous time where people can communicate with each other, share some food. In Belarus, it's also share some vodka, although I don't like vodka. It's a great time to get together, isn't it? It's a good time. So you celebrate 3 holidays? In Britain, no. In Britain, in Belarus. December 25th, and Boxing Day is a big day in Britain. On Boxing Day, there's a lot of sporting occasions, and then New Year's Day, New Year's night, and New Year's Day. They are the 2 celebrations. In Belarus, obviously, you go a little bit further. Some people take December 25th, and then New Year's Day is the more important event for you, but people also have the opportunity of January the 7th. An interesting situation in Spain,
the country is a Catholic country and people celebrate Christmas Day on December the 25th. But they don't exchange presents until January the 7th. And the reason is because they celebrate the birth of Jesus Christ on December the 25th, but they celebrate that the 3 wise men came from the east bearing gold, frankincense and myrrh, and they laid the presents at the feet of baby Jesus. And it took them a couple of weeks to get there. So they celebrate that the 3 wise men arrived on January the 7th. Children in Spain have to wait a little bit longer, but they don't miss a present. Okay, let's go to the quick questions. Okay. I will ask and you will answer. Oh, we Иной. have. No. We stick to the original. No. We have the change here because we several years ago, Mel needed to get some documents to register here, to live here, to get the permission. Why do I speak English? Несколько лет назад, лет 5 назад, нам с Мелом пришлось заполнять анкету, чтобы он получил здесь вид на жительство. И нас развели по 2 разным комнатам и дали анкеты. Но эти анкеты мы должны заполнить были не про себя, а друг про друга, потому что люди должны были убедиться, что наш брак неэффективный, что мы действительно живем вместе, что мы знаем друг друга, и поэтому Мэла посадили в комнате с переводчиком, меня посадили в другой комнате, и мы заполняли. И, конечно, после того, как это все закончилось, это был такой прикольный опыт. После того, как это все закончилось, мы вышли с Мелом и начали друг у друга уточнять, какие вопросы. А что ты написал? А что ты написала? Поэтому мы сегодня решили проверить 5 лет спустя, как мы хорошо знаем друг друга. Поэтому ваши вопросы Можем тогда перекрестно мы спросить. предлагаем спрашивать друг про друга, а не про себя. Отлично, Это давайте. прикольно. Это, кстати, хорошая игра на Новый год, про друг другу задавать вопросы про друг друга. Наши подписчики и зрители прямого эфира смогут сделать выводы на Новый год, как провести поинтереснее. Итак, Мел, what's Ira's favorite color? Who knows? You! Even I don't know. Exactly. Today it could be, and tomorrow it could be. I don't know. Let me have a think about the wardrobe. Green. Green. I don't have anything green. Yes, but Today's. Look at her a few todays. No green. She don't have anything. Brown then. Well, some nude color, neutral. Okay. Today. That's not a colour. That's an apology. Is Well, Mel correct? Yeah, it depends on the day. Да. Да, правда, зависит от дня и настроения, и каждый раз я не знаю, какой цвет у меня любимый. Иногда это что-то очень яркое, типа красное, иногда это что-то очень спокойное, как сегодня. Значит, он угадал. Да, абсолютно Он был точно. прав. И Да. какой любимый цвет у Мела? Now, what's your favorite color? Я думаю, что Мел любит яркие цвета. Для меня было неожиданностью, когда я первый раз увидела его в розовом цвете. Такое у него тоже есть, такой свитер, и он ему прям вот он очень четко знает, что ему подходит, какие цвета подходят вот к такому цвету волос, какие сочетаются с сединой. И розовый абсолютно классно. И когда мы для белорусской зимы, ему нужна белорусская одежда, и мы ходили покупать, наверное, куртку, он проходил мимо всего, что было темное, синее, черное, чтобы классически покупали наши мужчины. И подошел к какой-то странной куртке странного цвета. И я совершенно не ожидала, что он именно ее выберет, но именно она ему подошла. Она была примерно такого цвета, как моя блузка. Вот. Поэтому он очень четко и точно знает, какие цвета ему подходят. Mel, what's your favorite color? Well, I quite like blue, but I hadn't realised there were so many words in the colour. Oh yeah, yes, I forgot you like blue, but like deep blue, yeah? Yes, a deep blue. Okay. Deep purple. Well, Deep blue. that's a rock group. Yes. Okay, does Ira prefer coffee or tea? Tea. Tea. And what Really? about Mel? Очень неожиданно, но несмотря на то, что все думают, что в Британии все люди пьют чай, Мел исключение из правил, он пьет только кофе, чаем вообще не пьет. Только по очень каким-то странным поводам может согласиться выпить чай облепиховый или там имбирный какой-нибудь. Он чай не пьет совсем. То есть вы чай, Мел кофе. Нет, я пью чай и кофе. Но Мел угадал?
Нет, потому что это снова зависит от какого-то настроения в данный момент. Sorry, I speak a lot of. Okay, Irina, what's Mel favorite type of music? Мел любит музыку в принципе, всю, любую, разную. Он может сидеть иногда дома с наушниками и просто петь в голос. И тогда я понимаю, что все понятно, он в YouTube, и он поет. Он сейчас ловит дзен, он сейчас в своем состоянии счастья. Вот, поэтому Мел очень любит музыку, он даже когда-то брал уроки игры на барабанах, даже палочки дома есть. И он может слушать музыку в YouTube и одновременно аккомпанировать ее палочками. Mel, and what about Irina? Well, I'll add to that, it has to be loud. Wow, really? Yes. I never listen to music like No, loud. me. Yeah, I said about you. What about me? What do you think I like? Oh, I don't know. Because I never listen to music in your presence. No, music is something which is a stranger to ears. No, it is just something that is deep in the heart. It's not like wild celebration. Okay. It's more like soul music. There you go. I would think Ira likes soul music. Да, именно так принимается решение у нас. Так, уважаемые зрители, пожалуйста, скажите, прошли бы они в этот раз испытание, если бы им снова нужно было отвечать по поводу друг друга? Мне кажется, 50/50. Давайте посмотрим дальше. Да, я думаю, что они не очень сравнивали ответы, потому что мы разошлись во многом. Главное, что у вас есть что-то общее. Okay, Mel, does Ira prefer reading books or watching movies? That's a good question at the moment. It's probably both. Preference. Even I don't know. Let me tell you. I think at the moment it's reading. Okay, yeah, probably back to reading, yeah. Просто дело в том, что Мел совсем не любит читать книги, он предпочитает, и фильмы он смотреть не любит. То есть книги он предпочитает, если он что-то читает, то это Фредерик Форсайт, это какие-нибудь детективные шпионские страсти. У Мела как-то спросили, а может ты шпион? На самом деле что-то в этом есть, потому что все, что есть Фредерика Форсайта, у нас стоит на полке, и Мел исправно все прочитал. И если ему попадает в руки его книга, то мы теряем Мела на несколько дней, пока он не закончит. Я помню, что я привезла по его просьбе как-то из Британии ему последнюю книгу Форсайта, и он просто ушел с радаров на несколько дней. Is she correct about her answer? He doesn't know what I said. Yes. I think he heard Actually, about... like Frederick Forsyth, that's the only author you enjoy reading. And I remember that I brought the book for you from Britain, and we lost you for a couple of days. Yeah, I like the way he writes, because he's not an author who has decided to become an author. He was a journalist who used his understanding of journalism to become a writer of stories which are not factual, but they are very close to the truth. I think we call it fiction. It's fiction, but it's based on facts, and I quite like that. Okay, she's correct. Там же тоже подарок для Мела, книга, но книга особенного автора только подойдет. Поэтому мне очень сложно купить ему подарок, скажите. Где купить эту книгу? Подскажите. Okay, Mel, what's Ira's favorite hobby? Does she has one? No, I'll tell you what it's not. It's not cooking. I'm sorry. Who does the cooking in the house? Read the room, read the room. Okay. It's not a hobby. Could you It's just a necessity. cut at the moment. No, we're live. Hobby. I think. Do you know what? Strangely enough, I think Ira is in love with teaching English, and if that's a hobby, then that is her hobby. It dominates a lot of her thinking. It's not necessarily because she wants to be brilliant at it. It's because she has an inbuilt desire for her students to become better. And I think that's the hobby is created. Да, правда. Я, кстати, когда мне
занятия йогой. Не скажу, что это хобби, прям, которое поглощает всю мою жизнь и всю мою вселенную. Но, правда, когда я в этом году проходила курс селта, это было прям вот кайф, правда кайф. Я как будто чувствовала себя как кот, которому дали банку с сметаной, и я просто ложкой ее ем. Сижу и получаю кайф. Так и есть. Пишут, немножко зависла, расскажу коротко. Ирина получает огромное удовольствие от обучения, тогда послушаю. от обучения своих учеников и радости за их успехи. А что вы скажете про Мела? У него есть хобби? Хобби. Mel, what's your hobby? I think music, maybe, yeah? Yeah, I think, yeah. Oh, you have a hobby. Looking after our dog. That's not a hobby. That's a necessity, like my cooking, yeah? Yeah. Да, у Мэла появилась новая такая затея, когда мой сын купил собаку и уехал учиться, и вот Мэл теперь вынужден. I think music is, you know, I've been very fortunate in as much that I lived in a part of the United Kingdom where there were a lot of very big music artists. People like Robert Plant from Led Zeppelin, the drummer from Dire Straits, and the keyboard artist from a group called Yes. And you see them as human beings rather than rock idols. And it was a pleasure to see these people play when they played, because it was so professional, and I really was jealous of their ability to create music. But when you talk to them, you realise it's a job. It's the same as my job, your job, and anybody else's job. It's their job. And they really, I mean, if you go to Robert Plant, he craved to be famous. He wanted people to know him from a very early age, apparently. When you meet him, in his later time, when he has a family and children, he wants to be private. He wants to be away from that. Not always, but he has a human being. And you see them totally different. But I'm still envious of people who can make music, no matter what no matter what the music. I quite like some of the operas, but rock and roll, music is my passion. I think you have another passion, watching rugby. I just thought of it now. It's not only rugby; it's any sport. Yeah. I'm a very addicted. I'm sport orientated. I enjoy playing sport. I don't like sport that has a horse involved with it, because the horse does all the work and the jockey gets all the plaudits and the cups, and the owner gets the money. But any sport which is competitive between people, I love. I'm not a competitive person myself. I can't play cards with Ira's little boy, sister's little boy, without wanting to win. Yeah, because you turn into a child, you are like, you know, no, I just you don't get to his competitiveness. I just don't like losing. Oh yeah. Okay, and do you like biathlon? Like Biathlon. Biathlon? biathlon? Yeah. Actually, yeah. I'd really never taken any notice of biathlon before I came to Belarus. And then I saw the biathlon. I could see the you know, when you're trying to do two disciplines in one sport, which is skiing cross country, and then controlling your heart, controlling your rhythms of things to be able to shoot at a target. It was incredible for me, and I got to know the people who were the leaders in the game. And you know, you have one from Belarus who was, when if she could shoot, she would always win. Domracheva, yes. Yeah, Daria Domracheva. Да. If she could shoot, when she was on form to shoot, she would always win. She was the fastest over the snow, and you know, fantastic athlete. I actually said to people in Britain that the greatest athlete at the moment in Europe is Daria Domracheva, not people that you see in the United Kingdom. But because they don't know this event in the United Kingdom, they don't know her. But I personally thought she was the greatest athlete of her time. Okay, thank you. And the last question is Ira's life motto. Living today. Okay. Living today. Is it correct? I don't know, I just found out. Да, наверное. Я не люблю планы. Я люблю жить в моменте, здесь и сейчас. Отлично. И что насчет Мела?
Какой у него? Ой, насчет Мела, наверное, мы уже много раз это цитировали. Это ответ, который шокировал меня когда-то. А мой ответ – да. Какой вопрос? Это, в принципе, подход и позиция Мела. Он всем говорит «да», а потом решает задачу, как это «да» донести, как это «да» превратить в «да». Can you translate it to Oh, yes. Mel? I said the motto that you have, yes is the answer, what's the question? And that is shocking because then you say yes and then you have to find a way to deliver that yes. I don't always say yes. I say yes to listening to what people want to say. And then I'll make a decision whether I want to take it further or not. But I think my motto isn't necessarily that. My motto would be to expect the unexpected and be prepared for that. Yeah, and probably you never give up. You just keep going. You don't accept no as an answer. That's another thing. Yeah. It's not very good for any of our people to say no, I can't do it, because I don't accept you can't do it. I will accept if you've tried very hard to find alternative ways, that I can accept that it's very difficult. But I don't accept your first answer is no, it can't be done. That's not acceptable to me. So it's quite difficult living with you. Thank you. I'm leaving for Britain tomorrow. I will not see this interview. Это он так пошутил для наших зрителей. Никуда он не уезжает, остается здесь, а мы будем заканчивать наш прямой эфир. Надеюсь, вы что-то для себя вынесли, как наши зрители, так и наши спикеры. Я надеюсь, вы отлично провели время. Друг друга получше. Да, как минимум узнали друг друга получше. Поэтому на этой чудесной ноте мы завершаем прямой эфир. Все, всем приятного дня, хорошего настроения и увидимся в инстаграме онлайн-класса.